Next to the White House hier in Washington DC zur Annual Convention der NSA 2015 Influence. Gestern war ja die große Eröffnung und jetzt gerade sind wir kurz vor der General Session am ersten offiziellen Tag. Mich besonders interessieren zwei Vorträge von Kelly McDonald zum Thema Marketing und vor allem Dingen Bernhard Wolff, der aus Deutschland mit hier rübergekommen ist. Mr. Creativity zum Thema Backward Speaking. Vielleicht bekommen wir nachher noch alle zwei vor die Kamera. Ich bin gespannt. Wir haben heute Vormittag einen sensationellen Vortrag von Kelly McDonald gehört zum Thema How to Market at People They Are Not Like Me. Und Kelly, you discovered some strategies. And what is the most important strategy you can tell our audience? I would say the most important strategy, and they're all important, but the most important is to be relevant. There's even a joke in marketing that says, if I have dog food, and it's the greatest dog food, and it's expensive, and then once a year I put it on sale, so now I've got this great product and a great price, it doesn't matter if you don't have a dog. So you have to be relevant. You've got to figure out what your customers want, and then if you can give it to them, give it to them. In your presentation you spoke about the FAB, the F-A-B. What's that exactly? It stands for features, attributes, and benefits. And what most businesses do is try to talk about the features of their product, but what the customer wants is for you to talk about the benefits. So the example that I gave was, my car has Bluetooth. Bluetooth is the feature. The attribute of Bluetooth is hands-free technology, but the benefit is safety. And what people are buying when they buy a car with Bluetooth is not Bluetooth, they're buying safety. That's what they want. They want the benefit. Thank you very much, Kelly, and hope to see you the next days. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ich stehe hier mit Bernhard Wolff, der nach seinem Erfolg in Deutschland jetzt die größte Bühne auf die National Speakers Association gerockt hat und ein richtiges Standing Ovation bekommen hat. Bernhard, wie hast du dich für diesen internationalen Gig vorbereitet? Ein Tipp ist natürlich, sprachlich zu arbeiten, sich gut vorzubereiten auf Englisch. Ich bin kein Native Speaker, ich habe nicht jahrelang in England gelebt. Ich habe mir aber einen Impro-Theatertrainer gebucht, also einen Sprachtrainer, der aus dem Theaterbereich kommt und der wirklich gesprochenes Englisch mit mir trainiert hat. Wie bekommt man eigentlich einen internationalen Gig? Na, du musst eingeladen werden und eingeladen wirst du, wenn die Leute dich sehen und wenn die deinen Act mögen und deinen Vortrag mögen. Deshalb habe ich versucht, erstmal eine gute Platzierung in Deutschland zu kriegen, wo die Internationalen eingeladen sind. Das hat funktioniert bei der GSA im letzten Jahr. Und dann hat der Shep Hyken mich gesehen, der Präsident, der hat mich eingeladen, weil es ihm gefallen hat. Und so habe ich den Gig gekriegt. Wunderbar. Vielen Dank. Ich gebe weiter an Markus. Thank you, Mr. President. Ja, das, was ich heute vor allen Dingen aus der General Session mitgenommen habe, ist, dass nicht nur Politiker eine Verantwortung haben zu dem, was sie sagen und wie sie sagen, sondern vor allen Dingen auch wir Speaker auf der Bühne und außerhalb der Bühne. Und um dieser Verantwortung gerecht zu werden, heißt es immer am Ball zu bleiben, weiter zu lernen. Stillstand ist gleich Rückschritt und deswegen geht es jetzt nachher gleich in die Breakout-Sessions. Und da bin ich gespannt, was Martin für uns gefunden hat. Ja, danke erstmal Markus. Next to me, Steve. We already had a very good $1 million table yesterday and today he had a breakout session, the future of speaker business. So what I found out this year, there are 40% new speakers, first-timer. So what is the biggest mistake? Why so many fail in that business in the future? I think one of the biggest mistakes is not anything they do intentionally. They're just undercapitalized because, you know, me as a marketer, I've always said, you got to be willing to invest in yourself, invest in your business. So what would be the best tip you give young speakers who start their business, what they should do first to become a famous speaker like you? Learn the presence of the platform. And what I mean by that is begin to craft the skill on the stage. Make sure that, number one, your message is relevant, hitting the audience in the heart, making sure that you give them something that will provide encouragement and hope. And in the process of doing that, I tell people, you know, to speak more, you have to speak more. So there's a lot of events that people are looking for. They'll say, hey, we can't pay you that much. Don't worry about what you're getting paid. Get the experience on the platform.
Thank you very much, Steve. Und weiter geht's mit dem nächsten Markus und der nächsten Session. Ich stehe hier mit Corbin Ball, Technology Expert, hat in über 30 Ländern gesprochen. What could I do as a speaker when I wanted to start using technology to engage my audience? What do you recommend? First of all, trying a polling device. A mobile polling device is a great way of engaging audiences using technology for that. Being familiar with the social channels and using Twitter and using Instagram. The more mobile the social channel is, the wider it's going to be used at events. And so getting familiar with those highly mobile ones, YouTube, Instagram, Twitter, Vine, get used to them, look forward to them, and figure out how you can incorporate those tools in your programs. Thank you very much, Corbin. My pleasure. Das war der erste volle Tag von der NSA-Convention, vollgepackt mit Tipps und Motivationen für die Speaker, um die Botschaft noch besser rüberzubringen. Ich freue mich auf morgen, da geht's weiter mit noch mehr Tipps. Schauen Sie wieder rein.